today our topic is straight lines, the very important in the MSET point of view, and formulas are given in the previous video. Please watch the previous video about the straight lines. So today our first question is, if the equation of a line parallel to 3x minus 2y plus 5 is equal to 0 and at a distance of 5 units from 3x minus 2y plus c is equal to 0, then what is the value of c? ఇక్కడ థియరీకి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పినట్టుగా దీనికి వచ్చేసరికి ఫార్ములాకి వచ్చేసరికి distance between the two parallel lines. If ax plus by plus c1 is equal to 0 and the second line is ax plus by plus c2 is equal to 0, then the distance between the parallel lines is c1 minus c2 by first line is ax plus by plus c1 is equal to 0 and the second line is ax plus by plus c2 is equal to 0. Then the distance between the parallel lines is c1 minus c2 by under root over a square plus b square. So formula is ax plus by plus c1 is equal to 0 and the second line is ax plus by plus c2 is equal to 0. Then the distance between the two parallel lines is the difference of constant of both the lines when the coefficient of x and y both are equal in two equations. Then the formula is c1 minus c2 by under root over a square plus b square. So in this question, ax plus by plus c1 is equal to 0 and the second line is ax plus by plus c2 is equal to 0. Then the distance is denoted by d. Then formula is c1 minus c2 by root over a square plus b square. This is the theory behind this question. Okay na? In the question, the given first equation is 3x minus 2y plus 5 is equal to 0 and the second line is parallel to the first equation and distance is given as 5 units. So by using this formula, find the answer, and if you got the answer, please message me in chat box. So what is the answer? X coefficient in the both the equations are equal, so directly we use the formula of c1 minus c2 by under root over a square plus b square. So we get the answer d is equal to c1 constant in the first equation is 5 minus, according to the formula is minus, and the constant in the second equation is c, so minus c by root over a square, x coefficient whole square 3 square plus y coefficient whole square including the negative sign whole square is also positive na, so we get the answer like this. And the given the distance is 5, so distance is 5, so 5 is equal to modulus of 5 minus c by root over 9 plus 4. So what is the answer? Finally, what is the answer? Option A na, B na, C na, D na. Answer vachina vallu chat cheyandi na, is equal to 5 minus c by root 13 with plus or minus లేదంటే ఈ మోడ్ మోడ్ తీసేసుకొని ఇక్కడ. సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5 root 13 is equal to 5 minus c. That means c is equal to plus or minus 5 root 13. 5 కామన్ తీసిన తర్వాత వచ్చిన ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే 5 into plus or minus root 13 plus 1. ఈ రెండిట్లో 5 కామన్ తీయటం వల్ల ఆప్షన్ బి is the our required answer. Got it? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? You have any doubt in this question? And formula? So the formula of parallel lines, distance between the parallel lines is c1 minus c2 by under root of a square plus b square when the coefficient of both the equations are have the same. Okay na? Got it the answer? And our next question is, so ఎవరు చాట్ చేయట్లేదంటే నో డౌట్, వెరీ గుడ్ నాన్న. అండ్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇది ఇమేజ్ సంబంధించింది. ఒకసారి ఇమేజ్ సంబంధించిన థియరీ చూసుకుందాం. ఇఫ్ హెచ్ కామా కే ఇస్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్
x1 comma y1 with respect to the line ax plus by plus c is equal to 0, then the relation now is h minus x1 by a. H ante x coordinate of the b, and x1 is the x coordinate of the a point, is equal to y coordinate of b minus y coordinate of a by coefficient of y in the line is equal to minus 2 times a x1 plus b y1 plus c by a square plus b square. This is the formula for image. If h comma k is the image of, if h comma k is the image of a x1 comma y1 with respect to the line ax plus by plus c is equal to 0, then the relation is h minus x1 by a is equal to k minus y1 by b is equal to minus 2 times ax1 plus by1 plus c by a square plus b square. సో ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకొని మనకి ఏమడుగుతున్నాడు, ఇఫ్ క్యూ ఏ కమ్మా బి, ఇక్కడ రిలేషన్స్ మారిపోయినాయి, హెచ్ కమ్మా కే బదులు ఏ కమ్మా బి అని ఇచ్చాడు, అండ్ the image of the point p minus 1 comma 2 with respect to the line x minus 2y plus 3 is equal to 0, then the length of perpendicular from q to 2x plus y minus 7 is equal to 0. అంటే ముందు మనం క్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం, ఆ తర్వాత పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా చూద్దాం. పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ కాన్సెప్ట్ ఏందో చూద్దాం ఇక్కడ ఒకసారి. ఇఫ్ లైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ax plus by plus c is equal to 0 and point is x1 comma y1, then perpendicular distance from point p to the line ax plus by plus c is equal to 0 is mod ax1 plus by1 plus c by a square plus b square under root. Got it? This is the formula for perpendicular distance from a point p x1 comma y1 to the line ax plus by plus c is equal to 0, then d is equal to length of the perpendicular distance and is defined as mod of ax1 plus by1 plus c by root over a square plus b square. By using this formula you get the length of the perpendicular distance. By using these two formulas you get the answer of this question. Okay na? So before going to that, find the image of minus 1 comma 2 with respect to the line, given line x minus 2y plus 3 is equal to 0. So image అనేసరికి ఏమవుతుంది ఇక్కడ h comma a are the image of x1 comma y1 అన్నప్పుడు ఫార్ములా వచ్చేసరికి ఇది, కాబట్టి ఇక్కడ h పొజిషన్ లో this is the h comma k and our point, given point is x1 comma y1 and this line is ax plus by plus c is equal to 0, then the formula is applicable as h minus x1 by k minus y, h minus x1 by a is equal to k minus y1 by b is equal to minus 2 times of ax1 plus by1 plus c by a square plus b square. నెంబర్ ఆఫ్ టైం చెప్పడం వల్ల కూడా మీకు రిపీటెడ్గా గుర్తుండిపోతూ ఉంటుందని రిపీట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? సో బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా h plus 1 by h minus of x1, ఇక్కడ ఆల్రెడీ మైనస్ 1 ఉంది కాబట్టి h plus 1 by x coefficient of x is here 1, so is equal to 1 is equal to k b minus y1 2 by coefficient of y in the quotient minus 2 is equal to minus 2 times ఇచ్చిన లైన్ లో ఈ పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఇక్కడ x అని ఉంది, x ఇంటూ ఎక్స్ ప్లేస్ ని -1తో రీప్లేస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి -1, ఇక్కడ y ప్లేస్ ని 2తో రీప్లేస్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ కర్సర్ చూడండి ఎలా మూవ్ అవుతుందో, 2ని y1తో రీప్లేస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి -2 into 2 is -4 plus 3 by a square, x యొక్క మల్టిపుల్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్ ఈజ్ 1, సో 1 square plus y యొక్క multiple is -2 whole square is also 4, so finally you get the 4, -2 whole square is 4. So after simplification, -1 -4 -5 plus 3 is -2 into -2 is 4, -2 into -2 is 4 by 5, where h plus 1 by 1 is equal to, sorry, this is h not h, a plus 1 by 1 is equal to b minus 2 by -2 is equal 4 by 5. So finally you get the answer as a is equal to
1 4 by 5 minus 1, that implies minus 1 by 4, and b is equal to minus 2 into 4 by 5, minus 8 by 5 plus 2. So we get finally 5 2s are 10, 10 minus 8 is 2, 2 by 5, 2 by 5. This is minus 1 by 5, 2 by 5 and 1 by 5. So we get the a comma b as a comma b as a comma b are minus 1 by 5 comma 2 by 5. So మన final question ఏంటంటే what is the length of the perpendicular from q to the line 2x అన్నాడు. పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏమని చెప్పామంటే d is equal to mod of 2x plus y minus 7 is equal to 0 అన్నాడు. కాబట్టి 2 times x coordinate is minus 1 by 5 plus y coordinate is 2 by 5 minus 7 by root over coefficient of this line. X coefficient is 2, so 2 square plus y coefficient square. So finally you get as minus 2 by 5 plus 2 by 5 minus 7 by 5 under root and modulus. Minus 2 by 5 plus 2 by 5 under mod minus 7 is 7. So answer is 7 by root 5. 7 by root 5. This is the required answer. So according to this question, what we are learning means, if image a comma b and point is minus 1 comma 2 with respect to the line, we find the formula by using the formula of image h minus x1 by a is equal to k minus y1 by b is equal to minus 2 times of ax1 plus by1 plus c by a square plus b square, and the perpendicular distance from the point x1 comma y1 to ax plus by plus c is equal to 0 is d is denoted by d, and the distance is ax1 plus by1 plus c by under root over a square plus b square. Okay na? Got it? Got it? ఇప్పుడు మన చాట్ బాక్స్లో మీకు ఒక మెసేజ్ కనిపిస్తూ ఉంది. కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే హ్యాండ్ రైట్ చేసి, అలాగే ఇంకా మన యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక ఈ లింక్ ద్వారా మన రైజ్ అనే యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఈరోజు జరగబోతున్న డైలీ క్విజ్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. ఓకేనా? ఇంకా మీకు ఏదైనా ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే నేను అండర్లైన్ చేస్తున్న నెంబర్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ, 709-300-6785. ఆ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. సో నిన్న మీ క్విజ్ అని చూశాను, బాగుంది, ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంది. ఎవరైతే తక్కువ మార్క్స్ వచ్చిన కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. అండ్ అవర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చాట్ చేయండి అన్న. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్, if the portion of the straight line intercepted between the coordinate axis is divided by the point 2 comma 3 in the ratio 2:3, then product of the intercept made by the line on the axis is అని ఇచ్చాడు. ఓకేనా? the portion of the straight line intercepted between the coordinate axis is divided by the point 2 comma 3 in the ratio 2:3, then the product of the intercept made by the line on the axis is, option A is given as 25, option B is given as 29/6, and option C is given as 50, and option D is given as 31/3. ఓకేనా? ఓకే. ఈ క్వశ్చన్కి వచ్చేసరికి మనం ఏం చేస్తున్నాడంటే, ఆన్ ద యాక్సిస్ అన్నాడు కాబట్టి ద వర్టికల్ లైన్ ఈజ్ y యాక్సిస్ and the horizontal line is x axis. This is the origin, and the line makes the intercepts on x and y means, intercept on the x and y means it meets the x axis at the distance of a units on x is x intercept, and y units from origin on y axis is y intercept. Then the equation is x by a plus y by b is equal to 1. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, the portion of the straight line intercepted between the coordinate axis means this, the portion intercepted on the coordinate axis is divided by the point 2 comma 3 in the ratio 2:3. 2:3 means
from x to y axis 2:3 ratio. Okay, na? If suppose x-intercept is a and y-intercept is b, then the required line equation is x by a plus y by b is equal to 1. And a point divides the line, the points on the line a x1 comma y1 b x2 comma y2 in the ratio m is to n, then the formula is p is equal to mx2 plus nx1 by m plus n comma my2 plus ny1 by m plus n. This is the formula when p divides ab in the ratio m is to n on the line internally. If externally, then negative sign. So the point P divides A and A x1 comma y1 b x2 comma y2 in the ratio m is to n, then mx2 plus nx1 by m plus n, and y coordinate is my2 plus ny1 by m plus n. This is the formula. So our 2 comma 3 divides A and B in the ratio 2:3 అన్నాడు. If suppose x coordinate is x-intercept is a, then the point capital A is a comma 0 అవుతుంది. On x-axis y coordinate is 0 and x-intercept a means this is the a comma 0. And same on the same manner, if y, the point on the y-axis is 0 comma b, so a point is 0 a comma 0 and b point is 0 comma b. This is a and this is b, and the ratio is 2:3. Then the point P is equal to ఏమవుతుంది, m is to, నేను ఆల్రెడీ మన స్ట్రేట్ లైన్స్లో ఆల్రెడీ చెప్పాను ఈ ట్రిక్ కూడా. ఒకసారి ఆ వీడియోని కూడా వాచ్ చేసి మీ డౌట్ని క్లారిఫై చేసుకోండి. వాటి హౌ టు గెట్ ద ఫార్మ్ అనేసరికి ఈ 2,3 రేషియోని ఇక్కడ మిడిల్లో రాసుకోమని చెప్పాను. అక్కడ కూడా 2 into this point and 3 into this point అని చెప్పాం. సో mx2 m into 2 into 0 plus 3 into a by 2 plus 3 m plus n. అలాగే y కోఆర్డినేట్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే my2 2 into b plus 3 into 0 by 2 plus 3. So we get the point. Already we know the point P 2 comma 3. So 2 comma 3 is equal to 2 into 0 is 0 and 3 into a is 3a by 5 అవుతుంది. 3a by 5. అలాగే 2b by 5 అవుతుంది. So finally we get the answer as a is equal to x coordinate equal చేయండి, y coordinate equal చేయండి. అప్పుడు you get the answer a as 5 2 10 by 3 అవుతుంది, 10 by 3. అలాగే b వాల్యూ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే 3 is equal to 2b by 5, అంటే y coordinate ఈక్వల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 3 5 15 by 2 అవుతుంది, 15 by 2 అవుతుంది. సో మన క్వశ్చన్లో అడుగుతుంది ఏంటంటే ఎక్స్, ఇక్కడ ఏ అనేది ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ అండ్ బి అనేది వై ఇంటర్సెప్ట్. ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెప్ట్స్ అంటే ఇండైరెక్ట్లీ ఆస్కింగ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ x intercept into y intercept, that means a into b is equal to how much, and we get the answer of a is equal to 10 by 3 into, and answer of b is we get as 15 by 2. So after simplification, how much you get the answer? 2 1s are 2 5s are 3 1s are 3 5s are. Finally you get the answer as 25. So our required answer is 25, that is the option A. Got it? So once again the concept revise in this question. If any point on the line AB x1 comma y1 and b x2 comma y2 in the ratio m is to n, then p is equal to p of x coordinate is equal to mx2 plus nx1 by m plus n, and y coordinate of p is my2 plus ny1 by m plus n. Okay na? Got it? మీకు ఈజీగా రావడం కోసం ఏ అనే పాయింట్ ఇక్కడ వేరే కలర్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం రౌండప్ చేస్తున్న ఈ ఏరియా ఎలా అవుతుంది, లేదంటే 2 పాయింట్స్ ఇలా రాసుకొని రేషియోని 2:3 రేషియోని ఇలా మిడిల్లో రాసుకొని క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. 2 into x కోఆర్డినేట్ ప్లస్ 3 into ఇటు క్రాస్లోని x కోఆర్డినేట్ బై సమ్ ఆఫ్ ద రేషియో m is to n. అలా పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేయండి. అలాగే మన ఫైనల్గా అడిగిన క్వశ్చన్ ఏందో అర్థం చేసుకుంటే కనుక ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెప్ట్స్ అన్నాడు, అంటే ఏ ఇంటూ బి, ఆ ఏబిని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఫైనల్ యూ గెట్ ద ఆన్సర్ యాజ్ 25. మీకు ఇంకా డౌట్ ఉంటే కనుక చాట్ బాక్స్లో మీకోసం మీ డౌట్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే చాట్ చేస్తే కంటిన్యూ చేద్దాం, లేదంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. ఇది థర్డ్ క్వశ్చన్. ఇప్పటి వరకు క్వశ్చన్ 3 కంప్లీట్ అయినాయి. ఈ 3 క్వశ్చన్స్లో డౌట్ ఉన్నా కూడా మళ్ళీ ఒకసారి డౌట్ అడగండి, కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే, no messages, very good.
No doubt. So next question is, this is very important question. ఇమేజ్ ఆల్రెడీ ఇమేజ్ మీద ఒక పాయింట్ చేసాము, మళ్ళీ ఇమేజ్ మీద వచ్చింది. కాకపోతే ఇక్కడ హెచ్ కామా కే అనే రిలేషన్తో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇమేజ్ ఫార్ములా మళ్ళీ ఒకసారి రీకాల్ చేసుకుందాం. ఇఫ్ హెచ్ కామా కే ఈజ్ ఏ ఇమేజ్ ఆఫ్ పి x1 కామా y1 విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద లైన్ ax plus by plus c is equal to 0, then h minus x1 by a is equal to k minus y1 by b is equal to minus 2 times ax1 plus by1 plus c by a square plus b square. This is the relation of image when h comma k is image and p is the given point and the line ax plus by plus c is equal to 0. So in this question, what is the relation of h plus k? What is the value of h plus k where h comma k is the image of the point, particular point 2 comma minus 3 with respect to the line. 5 time istanu, try chesi answer chevutara. The given line is 5x minus 3y is equal to 2 and h comma k is the image and point is given as x1 comma y1 is given as 2 comma minus 3. Then what is the value of h comma k? మళ్ళీ ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూసుకుందాం. దిస్ ఈజ్ ద హెచ్, దిస్ ఈజ్ ద పి, 2 comma minus 3, 2 comma minus 3 and the line is 5x minus 3y minus 3y minus 2 is equal to 0 and the image q is, ఇక్కడ q కూడా రాసుకుందాం, q is h comma k. then what is the sum of h comma k? ఎలా చేయాలి, ఫార్ములా వచ్చేసరికి ఏమవుతుందండి, ఈ కేసులో ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి h minus x1 where x1 is the given point by a where a is the coefficient of x on the line in the line is equal to k minus y1 by b where b is the coefficient of y in the given line and is equal to minus 2 times of a into x1, not x. X is the variable, x1 is the x coordinate of given point, that is constant, x1 is the constant, plus by1 plus c by a square plus b square. So find the h comma k and sum it and you get the answer. I am waiting for your answer. Who got the answer, please message. ఈరోజు జరగబోతున్న క్విజ్ గురించి మన యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం కోసం లింక్ ఇవ్వబడింది చాట్లో. అందరూ ఆ లింక్ని యూజ్ చేసుకుని రైజ్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఈరోజు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. అనూస్, బిఎన్ఎస్ఎస్, నవనీత్, మణి ఫ్రమ్ వైష్ణవి, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. గాట్ ఇట్ ద ఆన్సర్? సరే ఒకసారి చూద్దాం. h minus x1 is given as 2, this is the x1 by coefficient of line 5x, coefficient of x in the line is equal to k minus, k means y coordinate of q, k minus y1 minus 3, so minus of minus is plus 3 by coefficient of y minus 3 is equal to minus 2 times ఈ ax1 plus by1 plus అని a అంత b అంత అని మీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఇండైరెక్ట్ గా ఈ ఈక్వేషన్ లో ఈ పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో 5 into x1 2 minus 3 into minus 3, ఈ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 లా ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ వచ్చేసరికి -2 అవుతుంది బై కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x is 5, దాని హోల్ స్క్వేర్ is 25 ప్లస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y is -3, హోల్ స్క్వేర్ చేసిన +9 అవుతుంది కాబట్టి +9. సో ఆన్సర్ ఎంత అవుతుందంటే -2 into 5 2s are 10, 10 plus 9 19, 19 minus 2 is 17 into 17 by 34. You get the answer is -1 of this area. So h minus 2 by 5 is equal to k plus 3 by -3 is equal to -1. So equating the h term and k term with the constant, we get the h is equal to 5 into -1 is -5 is equal to h minus 2 is equal to -5, h is equal to -5 plus 2. So finally you get h value as -3 and k plus 3 by -3 is equal to -1 means k plus 3 is equal to -3 into -1, -3 into -1, k plus 3 is equal to -3 into -1 is 3 and k is equal to 0. So we get the h value as
minus 3 and k value is 0. Finally, you get the h plus k value. How much? H plus k value is minus 3 plus 0 is minus 3. Minus 3 plus 0 is minus 3. Correct, na Deepika? So answer is minus 3. Okay, na? Chat చేయడానికి ఏమైనా ప్రాబ్లమా? ఓకే, సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నాన్న. ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, అదన్నా కనబడుతుందని చూద్దాం. చాట్ చేయడానికి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే కనుక హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. రైట్, అనుష్. ఓకేనా, ఇంకేమైనా డౌట్ ఉన్నాయి? ఇప్పుడు వరకు అయిపోయిన 4 క్వశ్చన్స్లో డౌట్ ఉన్న అడిగినా కూడా మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి మనం ఆ 4 క్వశ్చన్స్ని మళ్ళీ ఒకసారి కాన్సెప్ట్ అండ్ క్వశ్చన్ని చూసుకుందాం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అవర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 5th క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ యూజ్ఫుల్ కాన్సెప్ట్. మీ అందరికీ ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఇందులో వేరే ఏదైనా షార్ట్ కట్లు ఉన్నా కూడా మనం ఒకసారి రీకాల్ చేసుకుందాం. The equation of the straight line passing through the point of intersection of two lines 5x minus 6y minus 1 is equal to 0, and the second line is 3x plus 2y plus 5 is equal to 0, and our required line is passing through this point of intersection perpendicular to the third line 3x minus 5y plus 11 is equal to 0 అనమాట. సో ఇక్కడ మనం కొన్ని ట్రిక్స్ కూడా నేర్చుకుందాం. పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఆల్మోస్ట్ టైం టేకింగ్ అనుకునే వాళ్ళకి కొన్ని షార్ట్ కట్ చూద్దాము. అలాగే లైన్ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ అనగానే లైన్ కొనుక్కొని దాని స్లోపు దాని రివర్స్ ఇవన్నీ కాకుండా నా దగ్గర వేరే ఒక చిన్న టెక్నిక్ లాగా ఉంది, అది మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాం. ఆ టెక్నిక్ వచ్చేసరికి కాన్సెప్ట్ ఒకసారి చూడండి నాన్న. టెక్నిక్ చూస్తున్నాను. ఇఫ్ సపోజ్ ద రిక్వైర్డ్ లైన్, ద గివెన్ లైన్ ఈజ్ ax plus by plus c is equal to 0, then perpendicular line is simply bx minus ay is equal to some constant that is equal to k అనుకోండి. ఆ కాన్స్టెంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక టెక్నిక్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే 3x minus 5 plus 11 is equal to 0 అనే లైన్ ఇచ్చారు. రైట్, పర్పెండిక్యులర్ లైన్ కొనుక్కోవడం కోసం మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే దీనికి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటున్న లైన్ ఈక్వేషన్ ఖచ్చితంగా బి వాల్యూ అండ్ ఆపోజిట్ సైన్తో రావాలి. ఇక్కడ ఎక్స్ వై మల్టిపుల్ ఎక్స్కి అవుతుంది, ఎక్స్ మల్టిపుల్ వైకి అవుతుంది, అలాగే ఇక్కడ మైనస్ ఉంటే ప్లస్ అవుతుంది. సో అవర్ perpendicular line is in the form of 5x plus 3y is equal to some constant. This is the our required perpendicular line. When 3x minus 5y plus 11 is equal to 0, then perpendicular line is 5x plus 3y. ఓకేనా, దీంతో మనకి 2-3 స్టెప్స్ టైం సేవ్ అవుతుంది. గాట్ ఇట్? ఆన్సర్ కూడా చెప్పేశారు. వెరీ గుడ్ నాన్న, వెరీ గుడ్. సో పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కనుక్కోవడం కూడా ఆల్రెడీ అయిపోయింది అనమాట. ఓకే, మీకు దీన్ని చూస్తుంటే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ వచ్చేసరికి -1, అని అర్థమవుతుంది. లేదంటే మీరు సాల్వ్ చేయొచ్చు. -1, ఇందులో కూడా సాటిస్ఫై అవుతుందా? -5 + 6 -1, కరెక్ట్. సో పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఈజ్ -1, అండ్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను పర్పెండిక్యులర్ ద అవర్ రిక్వైర్డ్ లైన్ ఈజ్ 5x plus 3y is equal to k, అండ్ k వాల్యూ రావాలంటే x ప్లేస్లో y ప్లేస్లో ఏదైతే మనం రిక్వైర్డ్ పాయింట్ ఉందో ఆ పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. కాబట్టి -5 into -1 is -5 plus 3 into -1 is -3. సో కాన్స్టెంట్ ఈజ్ -8 అనమాట. సో మనకి కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ లైన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ 5x plus 3y is equal to -8. దట్ మీన్స్ ఇండైరెక్ట్లీ థర్డ్ ఆప్షన్. ఇంకేమైనా అర్థం కాలేదా? ఓకేనా, పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం తెలుసు కదా, ఇలా కూడా చేయొచ్చు. పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ టైం పడుతుంది అనుకున్నప్పుడు -6 అంటే మనం ఏం చేయాలంటే లైన్ ఈక్వేషన్లోని ఎక్స్ వై కాన్స్టెంట్ ఆర్డర్లో రాసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ వై కోఆర్డినేట్ సమ్ గ్యాప్ ఇచ్చేసి కాన్స్టెంట్ విత్ సైన్, అలాగే ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఇన్ ద ఆర్డర్ అండ్ -6, అలాగే సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ వై కాన్స్టెంట్ ఆర్డర్లో వై కోఎఫిషియంట్ విత్ సైన్ అండ్ కాన్స్టెంట్ విత్ సైన్ అండ్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ 3 and once again y coefficient, and in between x y 1. So x by AD minus BC, -30 plus 2 is equal to y by -3 minus 15 is equal to 1 by 10 minus of -18 అంటే +18 సో 28.
ఇది 25. ఓకే, 28. సో x by minus 28 is equal to y by minus 28 is equal to 1 by 28. So finally you get x is equal to -1 and y is equal to -1. Right, correct answer. ఇలాగా మనం పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఇందులో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఈరోజు ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని పర్పెండిక్యులర్ లైన్ కావాలన్నప్పుడు మనకి ఏం చేస్తున్నామంటే bx1 minus ay is equal to bx1 minus ay1. bx minus ay is equal to bx1 minus ay1. This is the shortcut. Okay na? Got it? No need. And the next question is, the incenter of the triangle formed by the straight line having 3 as x-intercept and 4 as y-intercept together with the coordinate axis అన్నాడు. ఇన్సెంటర్ ఫార్ములా తెలుసుకుందాం ముందు. దీనికన్నా ముందు మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఫార్ములా ఏంటంటే ఇన్సెంటర్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్. ఇఫ్ సపోజ్ ఏబిసి is our triangle, ABC is our triangle, then opposite to A is small a. That is the length of the BC side. Length of the side BC is small a, and the length of the AC opposite to B, that is the small b, and the length of the side C opposite to C is AB is denoted by small c. So A is equal to length of the BC and B is equal to length of the AC and C is equal to length of the AB. And then the incenter formula is incenter is denoted by I and A into, if x coordinate of x is x1, A is x1 comma y1, and coordinates of B is x2 comma y2, and coordinates of C is x3 comma y3, then opposite side length into x coordinate of opposite vertex ax1 plus B into the opposite point loni x coordinate bx2 plus C into the opposite vertex C loni x coordinate cx3 by A plus B plus C, comma A y1 in the same pattern y coefficient B y2 plus C y3 by A plus B plus C. So finally you get the incenter formula like ax1 plus bx2 plus cx3 by A plus B plus C. అలాగే y coordinate of incenter is ay1 plus by2 plus cy3 by A plus B plus C. This is the background in this question. This is the intercept, and x-intercept and y-intercept అని ఇచ్చారు. x-intercept 3 means it means the x-axis at 3,0 and y-intercept is 4 అన్నాడు. That means the same line intersect y-axis at 0,4 because on the y-axis x coordinate is 0 and y coordinate is y-intercept only. On x-axis x coordinate is x-intercept and y coordinate is 0. So once again we recall this formula. So the line L meets the x-axis at 3,0 because x-intercept is 3 and meets the y-axis at B is 0,4 because y-intercept is 4. Then what is the third side? And what is the third side? It is right angle triangle. Clearly x-axis and y-axis right angle triangle at origin. Then opposite is hypotenuse, and the distance formula prakaram manam chusukuna hypotenuse formula prakaram chusukuna kuda side square plus side square 4 square plus 3 square, that means 5. So AB distance is 5. ఇప్పుడు మనం దీని OAB కనుక్కుందాం. సో ఫార్ములా ఇన్సెంటర్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే 5 into దాని ఆపోజిట్ లోని x కోఆర్డినేట్ 5 into 0 plus 3 into దాని ఆపోజిట్ 3 times దాని ఆపోజిట్ లోని x కోఆర్డినేట్ plus 4 into దాని ఆపోజిట్ వర్టెక్స్ లోని x కోఆర్డినేట్ by 5 plus 4 plus 3, ఇదే కాన్సెప్ట్ y కి అప్లై చేస్తే 5 అనే సైడ్ కి ఆపోజిట్ ఉన్న వర్టెక్స్ లోని y కోఆర్డినేట్ ఇస్ 0, అలాగే 3 అనే లెంత్ ఉన్న OA యొక్క వర్టెక్స్ కి ఆపోజిట్ లో ఉన్న వర్టెక్స్ B అంటే 3 into y కోఆర్డినేట్ ఇస్ 4 plus 4 into
y కోఆర్డినేట్ 0 కాబట్టి 5 + 3 + 4 5 + 3 + 4 డౌట్ ఏంది నాన్న చాట్ చే ఫార్ములా ఏమేమి చూద్దాం మనం ఇందాక చెప్పాము ఆల్రెడీ రైట్ ఒక ట్రయాంగిల్లోని సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఓకే ఏకి ఆపోజిట్ ఉన్న సైడ్ యొక్క లెంత్ని స్మాల్ ఏ అనుకున్నట్లయితే అండ్ బికి ఆపోజిట్ సైడ్ యొక్క సైడ్ ఏసీని లెంత్ స్మాల్ బి అనుకున్నట్లయితే అలాగే ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ సి ఈజ్ స్మాల్ సి అనుకున్నట్లయితే దెన్ ఇన్ సెంటర్ ఫార్ములా ఈజ్ ఏ ఇంటూ x1 ఎక్కడిది ఏ అనే లెంత్ ఇంటూ ఏలోని ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ x1, y1 ఓకేనా అలాగా మనకి 5 అనే ఇక్కడ సైడ్ లెంత్ తీసుకున్నాను 5, 4, 3 మీద డిపెండ్ అయ్యి 5 లెంత్ తీసుకుని దాని ఆపోజిట్ పాయింట్ ఆర్జిన్లోని 0, 0లో ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ 0 కాబట్టి మనం ఎక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి 5 × 0 + 3 ఇంటూ దాని ఆపోజిట్ సైడ్ పాయింట్ బి దాంట్లోని ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఇస్ 0 + 4 అనే సైడ్ తీసుకున్నప్పుడు దాని ఆపోజిట్ పాయింట్ ఈజ్ ఏ అందులోనే ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఇస్ 3 కాబట్టి 4 × 3 బై సమ్ ఆఫ్ sides a 5 + 4 + 3 got it మిస్ అయిన క్విజ్ మళ్ళీ రాయొచ్చా D1, 1 ఓకే ఆన్సర్ కూడా చెప్పేశారు ఫార్ములా ఓకే సార్ సో ఆ ఫార్ములా ప్రకారం మనం డైరెక్ట్ షార్ట్ కట్ డైరెక్ట్గా రాసాము సో ఫైనల్గా ఏమవుతుందంటే 5 0 0 + 3 0 + 0 + 12 ఇది 9 + 3 12/12 కామా ఇక్కడ కూడా అంతే 12/12 సో ఆన్సర్ ఈస్ డి కమా కరెక్ట్ నాన్న ఎవరు డి అని ఆల్రెడీ చెప్పేశారు డి రైట్ ఆన్సర్ 1, 1 సో 1, 1 అని ఆన్సర్ చెప్తున్నారు కాబట్టి మీకు ఆల్రెడీ క్లియర్గా కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో ఇంకొకసారి ఇన్సెంటర్ అనే క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు కాన్సెప్ట్ మిస్ అవ్వకుండా ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ వై ఇంటర్సెప్ట్ మీద మళ్ళీ ఒకసారి థియరీ మన యూట్యూబ్లో ఆల్రెడీ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ వీడియోని బ్యాక్కి వెళ్తే మనకి క్లియర్గా మీకు ఇన్ సెంటర్ ఫార్ములాస్ పాయింట్ ఫార్ములా 2 పాయింట్స్ ఫార్ములా ఇవన్నీ కూడా క్లియర్గా అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము గాట్ ఇట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది క్వశ్చన్ ఎంతమంది చేస్తారో చూద్దాం నాన్న నేను కొద్ది కాన్సెప్ట్ మాత్రమే చూస్తాను ఆల్రెడీ మనం నార్మల్ ఫామ్ గురించి మనం పాత వీడియోస్లో ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము మళ్ళీ ఒకసారి చూస్తున్నాము ఏదైనా లైన్ ఏఎక్స్ + బీవై + సి = 0 దిస్ ఈజ్ జనరల్ ఫామ్ దీన్ని మనం సేమ్ లైన్ని ఎక్స్ కాస్ ఆల్ఫా + వై సైన్ ఆల్ఫా = పి వేర్ పి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 పి ఈజ్ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ టు ద లైన్ ఏఎక్స్ our line is perpendicular distance so distance kabatti p is always positive and cos alpha and sin alpha is satisfied the coefficient this formula is called the normal form of a straight line where alpha is the angle with anti-clockwise direction with the x-axis and p is the perpendicular distance from the origin x cos alpha and given intercept form is x/a + y/b = 1 అయితే x intercept ఈ intercept form లోనే x intercept a and y intercept is b and ఆల్ఫా తోటి secant ఆల్ఫా అని p అనే కాన్సెప్ట్ లో p ని a ని b ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఈ 4 వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఈజీగా వస్తుంది మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ని కన్వర్షన్ చేయటం కావాలి ఎంతమందికి వచ్చు అనే దాని మీద ఈ క్వశ్చన్ డిపెండ్ అయి ఉంది సో గివెన్ క్వశ్చన్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ నార్మల్ ఫామ్ అండ్ యాజ్ సేమ్ యాజ్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ ఈ రెండిట్లో నుంచి మనకి 4 వాల్యూస్ వస్తున్నాయి అదే ఏ అనే ఆన్సర్ బి అనే ఆన్సర్ పి అనే ఆన్సర్ సీకెంట్ ఆల్ఫా అనే ఆన్సర్ ఈ నాలుగిటిని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు కావాల్సిన పి సీకెంట్ ఆల్ఫా బై ఏబి ఎంత అవుతుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయటం ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి నార్మల్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుందాం నార్మల్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది ఎక్స్ కాస్ ఆల్ఫా + వై సైన్ ఆల్ఫా = పి మళ్ళీ మీకు తెలియని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా కూడా ఒకసారి రివైజ్ చేస్తున్నాను అన్న ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన క్వశ్చన్లో ఇక్కడ ఏమైనా ఇచ్చిన లైన్ ఏంటి 3x + y = 2
ఏ క్వశ్చన్లో అయినా ఒక ఎక్స్ కోఆర్డినేట్, వై కోఆర్డినేట్ అండ్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. మనం ఇప్పుడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్లను కాన్స్టెంట్ని పాజిటివ్ సైడ్ ఉంచాలి, మిగతా వేరియబుల్స్ని అటు పంపించాలి. ఎక్స్ అండ్ వై వేరియబుల్స్ని ఆపోజిట్ సైడ్కి పంపించాలి. సో ఇక్కడ 2 అనేది ఆల్రెడీ పాజిటివ్ కాబట్టి 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4x - 3y అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ టు కన్వర్ట్ నార్మల్ ఫామ్. దెన్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ అండ్ వై కోఎఫిషియంట్ని స్క్వేరింగ్ అండ్ యాడింగ్ చేస్తే దాన్నే మనం ఆర్ కూడా అంటుంటాము, √a² plus b square, where a is the x-intercept and b is the y-intercept. So here x-intercept is -4 and y-intercept is -3. So -4 whole square is 16 and alage -3 whole square is equal to 9. 16 plus 9 is number of time chesuntam manam. So 16 plus 9 is 25 and under root is 5. So we got as 5. So ఇప్పుడు normal form కావాలంటే this is the first step, and second step is ఈ రేషియోతో డివైడెడ్ బై చేయాలి ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో -4/5 into x plus -3/5 times of y is equal to 2/5. Here representation of cos is -4/5 is cos alpha తో సమానం. అలాగే secant alpha sin alpha వచ్చేసరికి -3/5 and p is 2/5. ఒకసారి రాసుకుందాం. p వాల్యూ ఎంత? 2/5. పాజిటివ్ ఉందా లేదా? p వాల్యూ is always positive because the distance from origin to the line. సో ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఉండాలి, అదే మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. అండ్ కాస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అయిందంటే -x కోఎఫిషియంట్ -4/5. కాస్ ఆల్ఫా మన క్వశ్చన్లో సీకెంట్ ఆల్ఫా కావాలి కాబట్టి సీకెంట్ ఆల్ఫా కూడా రాసుకుందాం. సీకెంట్ ఆల్ఫా అప్పుడు ఎంత అవుతుందంటే -5/4 అవుతుంది. సో మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ పి వాల్యూ అండ్ సీకెంట్ వాల్యూ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది. నార్మల్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయగానే మనకు కావాల్సిన సీకెంట్ ఆల్ఫా వచ్చింది, పి ఆల్ఫా వచ్చింది. ఇప్పుడు ద సేమ్ గివెన్ లైన్ని 4x + 3y + 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0ని ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయడం కోసం 4x + 3y అలాగే ఉంచేసుకొని కాన్స్టెంట్ని ఆపోజిట్ సైడ్కి తీసుకెళ్ళాలి అండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 వచ్చేలా రాసుకోవాలి. కాబట్టి ఏ వాల్యూ అయితే ఉందో ఆ వాల్యూతో డివైడెడ్ బై చేస్తే we get like this: -2 + 3y / -2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అండ్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్లోకి వచ్చేసరికి x/a మాత్రమే ఉండాలి. అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x ఈజ్ 1/a అవ్వాలి. కాబట్టి ఇక్కడ x వాల్యూ 1 ఉండాలి కాబట్టి -2/4 + y / -2/3 -2/3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో a వాల్యూ యాజ్ -2/4 అండ్ b వాల్యూ యాజ్ -2/3. సో ఫైనల్గా వాల్యూస్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆన్సర్ ఎంతో చెప్పండి. ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది అంటే p అంటే ఎంత? 2/5 ఇంటూ secant alpha అనేసరికి -5/4 a value is -1/2 into -2/3 ఈ 2 cancel, minus positive, 5 cancel, 1 2 cancel. So finally you got answer as minus బైలో బై ఉంది, 4th బై కాబట్టి -3/2. దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్, -3/2. గాట్ ఇటా? సో ఈ క్వశ్చన్లో మనం నేర్చుకుంది ఏంటంటే గివెన్ ఈక్వేషన్ ax + by + c = 0 అనే గివెన్ ఈక్వేషన్ని నార్మల్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయటం. అండ్ నార్మల్ ఫామ్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ x cos alpha + y sin alpha = p. అలాగే ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ వచ్చేసరికి x/a + y/b = 1. ఈ రెండు ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ చేయడం కూడా నేర్చుకున్నాం. ఆల్మోస్ట్ అందరూ నేర్చుకుని ఉంటారు. ఇంకా ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి అర్థం అవడం కోసం మనం ఒకసారి అలా చెప్పాము. సో అండ్ ఏ వాల్యూ, బి వాల్యూ, పి వాల్యూ, సెకంట్ ఆల్ఫా వచ్చిన తర్వాత we get answer of p secant alpha by ab. సింపులే కదా, క్వశ్చన్ చూసి భయపడవద్దు. వర్డ్స్ వచ్చినాయి కదా, ఇదేందో డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ అడగద్దు, కాన్సెప్ట్ చిన్నదే ఉంటుంది. ఓకేనా? కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే ఈజీగా ముందుకెళ్ళిపోతుంది. వెరీ గుడ్ నాన్న. నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ పెరిగిపోతున్నారు. క్విజ్ టైం కూడా వస్తుంది. ఇంకా కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే వాళ్ళకి మన చాట్ బాక్స్లో లింక్ని షేర్ చేసి ఉన్నాం. ఆ లింక్ ద్వారా మన యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని క్విజ్ అటెండ్ అయితే కనుక మీ ఎంతవరకు అనేది సరేనా? నీకు చాట్ బాక్స్లో మెసేజ్ లింక్ ఉంది, ఒకసారి ఆ లింక్ నుంచి యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే నీకు 5 minutesలో క్విజ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మన యాప్ ఎలా ఉంటుంది అవన్నీ కూడా డిస్ప్లే మీద చూపిస్తాను. దీపు ఓకే నాన్న. ఇప్పటి వరకు అయిపోయిన 7 క్వశ్చన్లు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇప్పటి వరకు అయిపోయిన 7 క్వశ్చన్లో మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకోండి. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కనుక టైం ఉంది, ఒకసారి అడగండి.
అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా 8th వన్. ఏ కామా బి వాల్యూస్ అర్థం కాలేదా? ఏ కామా బి వాల్యూస్ మళ్ళీ చదువుతున్నానా? ఏమని ఇచ్చాం మనం? మళ్ళీ ఒకసారి రాస్తున్నాం ఇక్కడ 4x + 3y 4x + 3y + 2 = 0 అన్నాం. ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ కావాలి అంటే వేరియబుల్స్ ఇటుపక్కే ఉంచేసి కాన్స్టెంట్ ఆపోజిట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళాలి కాబట్టి 4x + 3y = -2 అవుతుంది. వి గెట్ ద -1 అనేది ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్లో టార్గెట్ అనమాట. సో ఈక్వల్ తర్వాత 1 ఉండాలి కాబట్టి ఏ నెంబర్ అయితే ఉందో అదే నెంబర్తో డివైడెడ్ బై చేస్తున్నాం. ఓకేనా? క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నారు, అలాగే చేద్దాం. 4x / -2 + 3y / -2 అని సపరేట్గా రాసుకుంటే = 1 వచ్చింది. సో మనకు కావాల్సిన 1 వచ్చింది, కానీ x బై ఉండాలి కాబట్టి ఈ 4ను కూడా థర్డ్ పొజిషన్ అంటే బైకి బై అవుతుంది కాబట్టి x / -2/4 లా రాసుకోవాలి. అలాగే y / -2/3 = 1 లాగా అవుతుంది. సో x బై ఏదైతే ఉందో అదే ఆన్సర్ ఏ అవుతుంది, అండ్ దిస్ ఆన్సర్ ఈజ్ బి అవుతుంది. సో ఏ ఆన్సర్ ఈజ్ -2/4 అన్నా -1/2 అన్నా ఒకటే. అలాగే బి -2/3. ఆల్రెడీ పి వాల్యూ మనకి ఎంత వచ్చింది? బిఫోర్ స్లైడ్ చూసుకున్నట్లయితే పి వాల్యూ 2/5 అని వచ్చింది. అలాగే సీకెంట్ ఆల్ఫా వచ్చేసరికి కాస్ ఆల్ఫాకి రెసిప్రోకల్ కాబట్టి -5/4 అని వచ్చింది. ఈ వాల్యూస్ 4 వాల్యూస్ని తీసుకెళ్ళి మనకి ఇచ్చిన పి సీకెంట్ ఆల్ఫా బై ఏబిలోకి సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తే ఆన్సర్ వచ్చింది. ఓకేనా? అలాగే 6th క్వశ్చన్ గురించి కూడా అడిగారు కాబట్టి ఒకసారి 6th క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. 6th క్వశ్చన్లో ఇంకా 6th క్వశ్చన్ అర్థం కాను. ఓకే, ఇన్ సెంటర్ గురించి నాని. ఓకే సార్, క్లియర్. 6th క్వశ్చన్ కావాల్సిన మళ్ళీ ఒక్కసారి మెసేజ్ చేయండి అన్న. 6th క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ 2 టైమ్స్ చెప్పాం కదా, ఇంకా కావాల్సిన డౌట్ ఉందా నాని? ఓకే సార్, క్లియర్. అనూష్ క్లియర్. నాని, నీకు డౌట్ క్లారిఫై అయిందా చెప్పాలా? ఇన్ సెంటర్ ఫామ్లో వచ్చేసరికి ax1 ప్లస్ నో డౌట్. నో సార్. ఓకే సరే, ఇంకొక లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. మనకి క్విజ్ స్టార్ట్ అవడానికి ఇంకొక ఫ్యూ మినిట్స్ మాత్రమే ఉంది. ఈలోపు మనం ఇంకొక క్వశ్చన్ని తీసుకొని దాని మీద ఎలా చేయొచ్చో చూద్దాం. ఆల్రెడీ మనం ఇప్పటి వరకు ఈరోజు నేర్చుకున్న దాంట్లో అన్నీ ఒకసారి మళ్ళీ రీకాల్ చేసుకుంటున్నాం. ఈరోజు చేసిన దాంట్లో మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నామంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్యారలల్ లైన్స్. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్యారలల్ లైన్స్ అనేది ఫార్ములా వాడే ముందు మనం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే 2 లైన్స్లో ఏఎక్స్ 2 లైన్స్లో ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ సేమ్ ఉండే లేవో చెక్ చేసుకోవాలి. డిఫరెంట్గా ఉంటే కనుక సేమ్లా వచ్చేలాగా ఏదైనా కాన్స్టెంట్తో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ax1 + by1 + c/c1 = 0 అండ్ అనదర్ లైన్ ఈజ్ ax2 + by2 + c2 = 0. దెన్ a1/a2 = b1/b2 నాట్ ఈక్వల్ టు c1/c2 అయితే దోస్ 2 లైన్స్ ఆర్ ప్యారలల్ లైన్స్ అంటామని. అంటే a1/a2 b1/b2 ఆల్మోస్ట్ రేషియో ఈక్వల్గా ఉండేది, కాకపోతే డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉంటే ఏదైనా ఒక నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే బోత్ ఆర్ సేమ్ కోఎఫిషియంట్ అవుతాయి. అప్పుడు మాత్రమే ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. మనకి చాట్ బాక్స్లో అది ఆల్రెడీ మళ్ళీ లింక్ పెట్టారు నాన్న, మన చాట్ బాక్స్లో లింక్ పెట్టారు. మీకు ఇంకేదైనా డౌట్ ఉన్నా కూడా డిస్ప్లే మీద కనిపిస్తున్న 70930067896785కి ఆ నెంబర్కి కాల్ చేయండి. అలాగే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 ప్యారలల్ లైన్స్ మధ్య మనం ఫార్ములా c1 - c2/a² + b². a² b² 2 లైన్స్లో డిఫరెన్స్గా ఉన్నప్పుడు ఏది తీసుకోవాలంటే మీరు మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత 2 ఈక్వల్ అనుకున్నారు చూసావా, అది ఫైనల్గా a, b అవుతుంది. ఆ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఏం నేర్చుకున్నామంటే ఇమేజ్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ p x1, y1 ఈజ్ h, k విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద లైన్ ax + by + c = 0. దెన్ ఫార్ములా ఈజ్ h - x1/a = k - y1/b = -2 టైమ్స్ ఆఫ్ ax1 + by1 + c/a² + b². నేను ఇప్పుడు వరకు నా 10 years ఎక్స్పీరియన్స్లో రూట్ పెడుతున్నారు కొంతమంది. ఆ రూట్ పెట్టడం అనేది ఈ ఫార్ములాస్లో రాదు నాన్న. ఇమేజ్ అండ్
ఇమేజ్ అండ్ ఫుట్ ఆఫ్ ద పర్పెండిక్యులర్లో ఈ డిస్టెన్స్లో వస్తుంది, మళ్ళీ లెంత్ ఆఫ్ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్లో రూట్ వస్తుంది, ఇక్కడ రూట్ రాదు, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఓకేనా? ఇమేజ్లో డినామినేటర్లో రూట్ రాదు, ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, ఇదే చెప్పాను ఇగో, length of the perpendicular distance formula from a point x1 comma y1 to the line ax plus by plus c is equal to 0 కి ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా d is equal to ax1 plus by1 plus c by under root of a square plus b square. అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో నుంచి మనం నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్ అండ్ ఏ పాయింట్ p divides the 2 points a x1 comma y1 b x2 comma y2 in the ratio m is to n, then mx2 plus nx1 by m plus n comma my2 plus ny1 by m plus n is the point p divides ab in the ratio m is to n internally. If externally divides, then minus is the formula. అండ్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్ x by a plus y by b is equal 1 గురించి కూడా నేర్చుకున్నాం. x intercept అంటే ఏంటంటే ద లైన్ మీట్స్ ద x axis at the x intercept. That means indirectly if x intercept is a comma 0 is the point of intersection of x axis and the line. అలాగే y intercept అనేసరికి ఏమవుతుందంటే ద లైన్ మీట్స్ ద y axis at 0 comma y intercept, 0 comma y intercept. దిస్ ఈజ్ ద ప్యాటర్న్. అండ్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నుంచి మనం నేర్చుకుంది ఏంటంటే మళ్ళీ సేమ్ ఇమేజ్ గురించే కాబట్టి ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ నుంచి మనం నేర్చుకుంది ఏంటి అంటే షార్ట్ కట్ ఒకటి నేర్చుకున్నాం. ద పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ మనం డైరెక్ట్గా కూడా రాసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి, ఇది వేరే కలర్ గ్రీన్ కలర్, ఇగో నేను అండర్లైన్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం డైరెక్ట్ చెప్పాను. ఆపోజిట్ సైన్ పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది అంటే ఈ రెండింటి మధ్య మాత్రమే మనం చూసుకోవాలి. రెండు మైనస్లు ఉంటే కనుక మళ్ళీ మైనస్ వస్తుంది రాను. అండ్ ఇఫ్ సపోజ్ అవర్ లైన్ ఈజ్ 3x minus 5y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 అని ఉన్నప్పుడు దాని పర్పెండిక్యులర్ ఉన్న లైన్ ఏమవుతుందంటే 5x minus 3y అవుతుంది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. ఏంటి సార్ రెండింటి మధ్య తేడా అంటే రెండు సేమ్ ఉండే కదా, అంటే పాజిటివ్ పాజిటివ్, పాజిటివ్ పాజిటివ్ అన్న నెగిటివ్ నెగిటివ్ అన్న ఒకటేనా, అలాగేనా? సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ వస్తుంది. అలా కాకుండా ఓన్లీ ఇది పాజిటివ్ ఇది నెగిటివ్ అయితే కనుక ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి దెన్ యూ గెట్ ద పాజిటివ్ వాల్యూ. దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లేకేసరికి ఇన్ సెంటర్ గురించి ఆల్రెడీ మళ్ళీ ఫస్ట్లో చెప్పాము, ఇప్పుడు 2 times చెప్పాము, మళ్ళీ ఫార్ములా చదువుతున్నాను. ax1 plus bx2 plus cx3 by a plus b plus c and y coordinate is ay1 plus ఓకే నాన్న గ్రీన్ కలర్లో ఉన్న దాన్ని చాట్ చేయాలి. ఒక్క నిమిషం, క్యూజ్ స్టార్ట్ అవడానికి టైం అవుతుంది. ఒకసారి ఇది కదా, సరే నేను మళ్ళీ వేరే స్లైడ్లోకి వెళ్ళి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ సపోజ్ ax plus by plus c is equal to 0 ఉంది, దెన్ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఈక్వేషన్ 1 ఆర్ లైన్ ax plus by ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ టు 1 ఈజ్ bx minus ay అన్నాము, ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ మైనస్ ax మైనస్ by ప్లస్ c అని ఉందనుకో, అంటే ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. మైనస్ 5x మైనస్ 3y ప్లస్ 7 అని ఉందనుకో, దాన్ని ఎప్పుడైనా మనం ఏం చేస్తాము 5x ప్లస్ 3y మైనస్ 7 అని రాస్తున్నాముగా, సేమ్ కాన్సెప్ట్ కదా. సేమ్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే 3x మైనస్ 5y అయినట్టుగా పర్పెండిక్యులర్ ఈక్వేషను ఇక్కడ కూడా అంతే, మైనస్లు రెండు ఉన్నప్పుడు కూడా మనం ఒకదాని పాజిటివ్ ఒకదాని నెగిటివ్ అండ్ y కోఆర్డినేట్ x కోఆర్డినేట్ y మల్టిపుల్ని ఎక్స్కి ఎక్స్ మల్టిపుల్ని వైకి రాసేసి ఆపోజిట్ సైన్ పెడితే సరిపోతుంది. రెండు సేమ్ సైన్ ఉన్నప్పుడు ఒకదానికి ఆపోజిట్, రెండు డిఫరెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఆపోజిట్ సైన్ పెట్టాలి రెండింటి మధ్య. ఓకేనా? అండ్ స్లైడ్కి వచ్చేసరికి ఇది అయిపోయింది కదా, ఇన్ సెంటర్ గురించి నేర్చుకున్నాము. అలాగే ఇది కూడా 7th దాంట్లో వచ్చేసరికి నార్మల్ ఫామ్ గురించి నేర్చుకున్నాము. నార్మల్ ఫామ్లో ఎక్స్ కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ వై సైన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి, వేర్ పి ఈజ్ పాజిటివ్. మనకి ఈక్వేషన్ కనుక సపోజ్ ఈక్వేషన్ కనుక నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్దాం. 4x మైనస్ 3y మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఉందనుకో, మైనస్ 2ని పాజిటివ్ చేయడం కోసం మైనస్ 3y ఈజ్ ఈక్వల్ 2లా తీసుకోవాలి. ఆ 2 ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ 4,3 కాబట్టి రూట్ ఓవర్ a స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్తో మొత్తం డివైడెడ్ బై చేసేస్తే మనకి నార్మల్ ఫామ్ వస్తుంది. ఒకవేళ ఇటువైపు ప్లస్ ఉందనుకో, ఇందాక ప్రాబ్లం లాగా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ 3x మైనస్ 5y ప్లస్ 7 ఈజ్ ఈక్వల్ 0 ఉందనుకో, 7 ఇటువైపు ఉంచేసి మైనస్ 3x ప్లస్ 5లా రాసుకోవాలి.
ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం నార్మల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అంటే కాన్స్టెంట్ ఇప్పుడు కూడా పాజిటివ్ సైడ్ ఉంచేసుకొని మిగతా రెండింటిని ఎక్స్ వేరియబుల్ ఎక్స్ టర్మ్ని వై టర్మ్ని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ తీసుకెళ్ళిపోయి √a² + b² కన్వర్ట్ చేస్తే మనం నార్మల్ ఫామ్లోకి వచ్చేస్తాం. అలాగే నార్మల్ ఫామ్ నేర్చుకున్నాం. అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసరికి ఏం నేర్చుకున్నాం? 7th ఇది అయిపోయింది. ఇంకా టైం ఎంత అవుతుంది? ఓకే సార్, క్విజ్ స్టార్ట్ అవబోతున్నానా? నిన్న రాసిన వాళ్ళందరికీ ఆల్రెడీ క్విజ్ గురించి కొంత ఐడియా ఉంది. ఎవరైతే నిన్న రాయలేదో వాళ్ళందరూ ఈరోజు క్విజ్ గురించి ఖచ్చితంగా అందరూ క్విజ్ గురించి రాయండి. ఎలాగో ఫ్రీ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు వరకు చెప్పిన అన్ని క్లాసెస్ కూడా మన యూట్యూబ్లో ఉన్నాయి నాన్న. మన రైజ్ ఎంసెట్ అని కొట్టంగానే అన్ని సబ్జెక్టులకు సంబంధించిన క్లాసెస్ అన్నీ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఇప్పటి వరకు ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉన్నా మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ కూడా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయండి, వాళ్ళకు కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఇంకా 1 month ఉంది కాబట్టి మొత్తం ప్రిపరేషన్ కాకపోయినా వీడియోస్ ఉన్న ఆల్రెడీ లింకు మన పంపిస్తాం. నన్ను లింక్స్ మళ్ళీ పంపిస్తాం. మీకు చాట్ బాక్స్లో ఆల్రెడీ ఒక నెంబర్ కనిపిస్తుందని చెప్పాను కదా, 70930067. సార్ ఒకసారి నెంబర్ పెట్టరా సార్? ఆ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి నాన్న. ఓకే సార్. సో చూడండి అన్న, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫ్రెష్గా మళ్ళీ లింక్ పెట్టాను. అది మన డిస్ప్లే మీద కూడా కనిపిస్తుంది. మన డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి. 7093006785 నెంబర్ ఓకేనా? 7093006785 ఈ నెంబర్కి మీకు లింక్ కావాలనుకున్న యాప్ గురించి ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా ఒకసారి ఆ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇవాళ కొత్తగా వచ్చిన అందరూ కూడా క్విజ్ గురించి మన యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. నిన్న రాసిన వాళ్ళు క్విజ్లోని ఏదైనా క్వశ్చన్ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా ఒకసారి రిపీట్ చేయొచ్చు. సరే, ఇంకొప్పుడు ఏం పాయింట్ చూస్తున్నామంటే, ఇఫ్ సపోజ్ -5, 6 and 3, 2 ఆర్ ద పాయింట్స్, ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ అన్నప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే సింపుల్గా మనం y - y1 = m × x - x1 అంటున్నాం కదా, అవునా కదా? లైన్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి m కనుక్కుంటాము. ఫార్ములా వచ్చేసరికి y2 - y1/x2 - x1. సో 6 - 2/-5 -3 అవుతుంది. మొత్తం పోయిందా? ఇలా స్లోప్ రాగానే మనం నా దగ్గర ఉన్న టెక్నిక్ ఏంటంటే ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇఫ్ సపోజ్ యూ గాట్ ద స్లోప్ యాజ్ -1/2, దెన్ అవర్ రిక్వైర్డ్ లైన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ తెలుసు. దిస్ ఈజ్ ద -a/b అని తెలుసు. అప్పుడు ఎప్పుడు లైన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ax + by = కాన్స్టెంట్ కదా. సో అవర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ లైన్ పాసింగ్ త్రూ -5, 6 and 3, 2. దెన్ వాట్ ఇస్ ది ఈక్వేషన్ అన్నప్పుడు ముందు m కనుక్కోండి, నార్మల్గా కనుక్కోండి. m ఈజ్ -1/2 వచ్చేసింది కాబట్టి మనం డైరెక్ట్గా ఏం రాస్తున్నామంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి రెండింటి మధ్య పాజిటివ్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్, 1 × x is x. అలాగే డినామినేటర్ ఈజ్ ద y కోఎఫిషియంట్, 2y = కాన్స్టెంట్ కోసం మనం ఏం చేయాలంటే ఈ x1 దీన్ని x ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై ఇన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్లో x ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై ద వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ x కోఆర్డినేట్. నేను 3, 2ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి 3 + 2 × 2. సో ఫైనల్లీ యూ గాట్ ద ఈక్వేషన్ యాజ్ -7 = 0. సింపుల్ ఆన్సర్. y - y1 = m × x - x1 చేయించమన్నా ఇదన్నా ఆల్మోస్ట్ ఒకటే. ఇది కొద్దిగా టైం సేవ్ అవుతుంది అనుకుంటా. ఈ టెక్నిక్ని ఫాలో అవ్వండి.